our esteemed guests for today's events, parents of class 5 students, on behalf of Smart Wonders School, for the much awaited event Punjabi Virsa. We are grateful to you for taking out time to be a part of this event. We are privileged to have amongst us the guiding light for all of us, an energetic and passionate leader, our principal ma'am, Ms. Punjabi Virsa, our diligent vice principal of the senior wing, Ms. Raina Chona, a dedicated and ever supportive head of the junior wing, Ms. Sarika Sharma, our conscientious coordinators, assiduous teachers, and the most loved students who are the heart and soul of our school. A warm welcome to all of you. As I welcome you all, I express my gratitude to the Almighty for creating this wonderful moment for us to be together to share the joy of watching our beloved students on stage. As Gurbani says, "Hukme andar sabko, bahar hukam na koi." So Gurbani tells us everything operates under His hukum, His will, the will of the Almighty, and nothing is outside of hukum. So with His will, we begin the day, and I pray to the Almighty to bestow His blessings on us as we enjoy this delightful event. Now, I invite Head of the Junior Wing, Ms. Sarika Sharma, to introduce today's event to all of us. Sat Sri Akal, good morning, and a hearty welcome to each one of you present here. It gives me immense pleasure and pride to welcome our dynamic principal, Mrs. Punjabi Virsa, the vivacious vice principal of the senior wing, Mrs. Raina Chona, and my worthy coordinators, and you all esteemed and very close to our heart, the parents. And of course, not to miss my cherries, the students. They've always been the apple of our eyes. We cherish your partnership and collaboration in our endeavors in school. We treasure your love and concern towards our institution, which is now your ward's second home. The world today is changing, and it's changing rapidly. And our children are confused whether between the modern living and the traditions. It becomes our responsibility as parents and educators in school to strike a perfect balance between retaining the required traditional values, culture, and customs so that it helps children embrace their identity and heritage and also retain the concerned traditions and values which still are relevant in today's life. When teaching children about our heritage and traditions, we would like to see them continue. It can be difficult to balance between what's happening today and what is or was the need of yesterday. Cultural awareness and knowing about one's traditions plays an important role in helping children develop a positive sense of identity, having a deep-rooted understanding of one's culture and tradition, and makes children have a sense of belongingness and helps them feel rooted. This in turn can help young children in realizing their self-worth and in establishing their own self-identity in the world outside. It helps the students to feel proud and connect to their culture and awareness where
they come from and to appreciate their roots. Children learn to respect elders, continue to uphold their traditions and maintain the values passed on from generations. Keeping this in mind, we have made an effort to bring our children a little closer to understanding the place that they live in. So this is just a sincere effort to make them feel and realize the importance of how rich and varied our culture is. So when we talk of instilling values and morals, we do not do it in a harsh or a forceful manner, but by inculcating and educating children about its importance and by self-realization and how their culture and traditions highlight these good principles. With this knowledge, our children will be able to choose the right moral path as they grow up, and they will also be inspired to do better overall. If I'm sounding as if you are sitting in a parenting session, then yes, I intend to, because with this intention today, that I must request all you parents to kind of inculcate these value systems in our children, which still will remain relevant for years to come. And here I would like to just share a few tips, if you will allow me to speak out of my experience as a parent and as an educator. Take time to sit with your children and talk to them about your childhood memories. Make a visit with them to your ancestral places. Show them where they belong. Let them feel the pride, because if understanding is there, I think we follow only once we understand where we come from and why we do certain things. So this, I take an opportunity to be a part of my parenting session, I would say, that we are in the run and in the rut to, I think, get all these worldly pleasures. We are forgetting what we have in our homes. We have a treasure at home. We have a whole bundle of joy at our place, and we are running around finding that in the green paper, or now I can say the rainbow colors of the currency. So it is my request to each parent that today what you see is just a sincere and a little effort from our side to make the children taste what and where they belong to and how rich and varied culture it is. I am sure we have all had challi in the way that we used to move out, and that was not taken in the form of being an American corn. Good morning, ma'am, and I am really privileged and I would say honored to welcome our director, Mrs. Avinash Kaur. Ma'am is always being the kind of guiding light, and she's so supportive without even, after all the commitments and all, she feels that she needs to be present here. So thank you, ma'am, for your gracious presence. We always appreciate that you come here and motivate all of us. Just to sum up, I would say, today's function is themed on Punjab, the Punjabi Virsa, which is an effort to make the child understand through these little nuances in the Gidda how we used to maintain relationships between the Nankiya and the Datiyas, and the sweetness of the relationship that was maintained in anything that was a part of our life, be it the crops, the harvest, or the weddings, or to that extent even when we sat down and had revdi and gachak while we had a bonfire, as we say now in English. So let them taste the raw material also, and that was our effort. So I hope that each one of you appreciates their efforts and also takes it ahead
From here, let this be a kind of a jump start for them to feel pride in their own culture. Because as they say, that the branches bring beauty to a tree, but it's the roots that give strength to it. So, notwithstanding between you and my lovely children, I present Punjabi Virsa. A very good morning, Namaste, Sat Shri Akal, and a very warm welcome to one and all present over here. Today, on this special day, we roll down a red carpet of welcome to all the parents and invitees. A unique land of vibrant colors, breathtaking landscapes, and rich history. India is unlike any other. This remarkable country offers a diverse feast for the senses. That's the reason India is famous for the common saying, unity in diversity. सोना पंजाब ठंडा मिठा इसदा आ छेड़ दी है रबी बाणी बापे दी रबाक पिपला ते बोड़ा वाली ठंडी ठंडी इसदी छां पंजाबी है इत्थों दी बोली जो है साडी मां ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ From our side, before we start a spectacular show, please switch off your mobile phones or keep it in silent mode. Do not get up to click pictures as the event is being captured by our professional photographers and the videos and photos will be shared with you. During the function, parents will not be allowed to meet the children in the green room. Kindly do not request for early dispersal of your child. Thank you and enjoy the show. God is the Lord and Master of millions of universes. He is the giver of all beings. Let's begin this colorful event by reciting of the Shabad by our students. जो मांगे ठाकुर अपने
that you should experience firsthand. Songs have a power to heal our hearts and raise our spirits. Punjabi folk music can be taken as a mirror into the Punjabi traditions, lifestyle and history. ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਜ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਤੁੰਬੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਦਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਦੇ ਹੀ ਤਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਛੱਲਾ welcoming and proud people. Their celebrations are full of great zeal and zest, and these celebrations are incomplete without Gidda, an evergreen folk art from Punjab, which is performed in a group. साडी माँ है साडा विरसा, एक प्यारा जिहा जहान है साडा विरसा। क्यों इसनू भुल के नवे ही रंग विच रंगदे हो दोस्तों? साडी शान है साडा विरसा, साडी शान है साडा विरसा, साडी शान है साडा विरसा। ना बल्दी चूल्हे विच ना कोई रेड़ के दूध मदानी, ना बल्दी चूल्हे विच ना कोई रेड़ के दूध मदानी, ना बल्दी चूल्हे विच ना कोई रेड़ के दूध मदानी। भुल गए लोग पै पीढ़ी उत्ते चूल्हे मोरे रोटी खानी, साग नाल मक्की दी रोटी
ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਪੇੜਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬਣ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੇ ਗੇੜਾ ਜੱਟੀ ਹੱਸੇ ਫਸਲਾਂ ਚੁੰਮਣ ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੋ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਗਿੱਧਾ। ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਚ ਹੈ।
music for every moment of life. Punjabi folk music can be taken as the mirror into the Punjabi traditions. One such tradition is singing of tappe. Tappa originated from the folk songs of the camel riders in Punjab. I really like the traditional tappas. It generally has 3 lines, where lines 1 and 3 rhymes and are composed on the same theme. Tappe tappe aadi lewari, tappe tappe aadi lewari. मैं कुड़ी मोहाली शहर दी कदे टप्पियां तो ना हारी. मैं कुड़ी मोहाली शहर दी कदे टप्पियां तो ना हारी. ਇਹ ਟੱਪੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਟੱਪਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਟੱਪੇ.
was used in textile. Charkha was really important in ancient times. Most raw material and wovens of threads were made from these. Ladies sat together and waved their wovens and chit-chatted. That was the golden era of Punjabi civilization, where people put more effort into relationships and relationships were pure from heart. कड़ाकारनी, चिमटा चाटी, छत छाड़नी, गड़बी डोलू, दूध दे खुंडे, मिट्टी दे कुंडे, चकली वेलने, मंजे गोलू, चक्की दे पुट, शक्कर ते गुना रात दे दाने, पंजाबी विरसा लैला, पंजाबी विरसा लैला। नमी वेले चक्की गुंजन मदानियां, रूप नाल रज्जियां पंजाब दियां रानियां, मक्की दियां रोटियां ते सोने दियां वालियां, जड्डियां पंजाब दियां डंडियां सुखालियां, कन्ना विच डंडियां ते सोने दियां वालियां, जड्डियां पंजाब दियां डंडियां सुखालियां। हुण तुहाडे सामने पेश करन जा रहीआं हन साडीआं पंजाबनां चरखा मेरा रंगला।
of India. It craves and radiates energy at the same time. This spirit of unmatched enthusiasm and celebrations can be witnessed in the upcoming Malwai Girda presentation by the students. Malwai Girda is distinct from popular Bhangra with some commonalities. A unique character is that it is a form to tease one another in a light comic sense, to keep up the spirit of joy and to open up the sense of acceptance. And what a way to tease! Stylish, elegant, in the form of carefully weaved musical lyrics, fun, frolic and colorful dress-wise and dance-wise. So sit back and enjoy the spirit of young group and the dance form. Thank you. ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨਾਚ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ। ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਪੈੜਾ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨਾਚ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂ। ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਧਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝੂਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਾਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चढ़ी जवानी ओ मुझ फुटी जद चढ़ी जवानी डौंदा फिरे बनेरे हो बुढ़ा होया बैठ मंजे ते हो बुढ़ा होया बैठ मंजे ते फड़ के मारा फेरे हो जा गोड़निए किठ किठ होइया छलिया मेले मुक्सर दे
What a stupendous performance. Of course, it deserves one more round of applause, ladies and gentlemen. I hope each one of you enjoyed the event. I now... Okay, one more. I'd like to invite our principal ma'am to say a few words. First, we have our director, Mrs. Avinash Kaur. She would like to say a few words and then I'll let us. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਸ 5ਵੀਂ ਦੇ ਜੱਟ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਪਰ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਰਾਈ ਡਰੈਸਿਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ yes and we really need your support for these both the things for the academics as well as activities and I really want कि बच्चों को तुसी स्पोर्ट्स भी कराया करो घर भी कराया करो कि मैं चाहती हाँ कि बच्चे सारे ऑलराउंडर बने ठीक है तो सो दैट चिल्ड्रन सारे बच्चे सानू प्राउड फील करान अपने बच्चे चिल्ड्रन आर यू डूइंग गुड इन एकेडमिक्स आल्सो so did you like the program today मजा आया आपको करके है ना सबसे अच्छा गीता मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और आपका जो आपने भंगड़ा डाला बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को है ना सो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज कोई जिम में कुछ नहीं मजा आता जो आपको डांस में मजा आता है यस है ना सो ट्राई टू डू डांस भी आपने करना है ठीक है अच्छा ठीक है एंड स्टडीज ठीक है स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके ऑल ऑफ यू स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड जितना आप रीड कर सकते हो ठीक है रीड योर बुक्स और इन नॉलेज इंक्रीज करनी है ओके चिल्ड्रन यस आई वांट टू सी यू टू बढ़ते जाना है आगे ओके चिल्ड्रन यस थैंक यू पेरेंट्स फॉर कमिंग एंड encouraging your child थैंक यू ऑल ऑफ यू Thank you, Avinash ma'am. Thank you for gracing the occasion. So before I speak to you, I just want to rearrange this. जो छोटे babies पीछे मेरे को नहीं दिख रहे हैं, just come in front. I can see one there. Every child should be visible. Every child should be given the chance to shine. And that is why this year we have the class shows. Because when we have an annual show, it's a large stage, but the children's presence is small. We want a smaller stage with a larger presence of our children. So I think the children's presence today was amazing. It made me feel proud to be a Punjabi. It was wonderful. Every parent wants to see their child at the end of the day. We understand that. Yes, our child first. Obviously, we want to see our children performing, our children learning. So what was this? This was not about performance. This was about learning about the culture of Punjab. So I was very happy when Ma'am Sarika Ma'am, the head of the junior wing, told me that I have told all the children that during this, the practices or after that also, I can ask any one of you to tell me 10 things about Punjab. That is the learning that is happening. It's not just about the dancing of the gidda. We see enough giddas. We see enough of bhangras. But the way it has been presented, the different nuances that have been picked up. You know, you could make out from the change in the tone of the voice, the change in the golis, that this is meant for which occasion. You are transported back to our villages. When we as little children used to be taken by our parents. I am an army officer's daughter.
हमारी सारी छुट्टियां गर्मियों की पिंड में होती थी, राइट? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ نو, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਕ ਲੱਸੀ ਫॉर द बैल्स। आप बैलों की गल कर रहे ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ बैल ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਲੱਸੀ, right? That is the culture in the villages which the children don't know unless you expose them to it. So it is very important ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ very soon USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ and they will know more about the Punjab culture there than here. So we in this school are very aware of that, and that is why we ensure that whatever we are doing with a purpose. The purpose is learning. The purpose is understanding and respecting. So not all the children over here are from Punjab, but can you identify any child who's not from Punjab? Because the moment we wear the get-up, the moment we've understood the feelings behind the event or action, the moment we are immersed in the moment, we are part of that culture. So thank you children for giving us such a beautiful feeling of the Punjabi culture. Joined on Wednesday and he was also part of the function. Wonderful. So a child, who's the child who joined on Wednesday? Okay, and he's still part of the function. So that is how fast the children can be brought into the fold. So it is lovely, and it's not just about the clothes, it's the inner glow that is coming from the children. That is why they are looking so beautiful. And we are so proud of our confident children who are sitting here, who performed the dance, the Gidda and the Bhangra better than anyone who is present in this the auditorium. I'm sure of that. And thank you so much children. We enjoyed it. We loved it. You made our day. Thank you parents. We'll do that. So first the teachers are coming, so I want. पेरेंट्स 8 नवंबर ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।